వెల్కమ్ టు స్నేహామణి. సో టుడే we are going to see like ఇది మనం పాప్సికల్ స్టిక్ జెంటాంగిల్ చేద్దాము. లైక్ జెంటాంగిల్ ఇస్ మై స్పెషాలిటీ. సో ఐ వాంట్ ట్రై దిస్. సో ఒక కొత్తగా ట్రై చేయాలని ఎప్పుడు ఒకటి ఉండదు. సో పాప్సికల్ స్టిక్ పైన జెంటాంగిల్ వేస్తే ఎలా ఉంటుందో అని ట్రై చేద్దామని ఇది చేశాను. సో విల్ సీ దిస్. లైక్ పాప్సికల్ స్టిక్స్ ఇలా తీసుకొని మనము వాటిని గ్లూ గన్ లైక్ హాట్ గ్లూతోని ఇలా మంచిగా నేను 9 పాప్సికల్ స్టిక్స్ తీసుకొని ఇలా స్టిక్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దాట్ నేను వైట్ పెయింట్తోని పెయింట్ చేస్తున్నాను. వైట్ పెయింట్ ఎందుకు వేస్తున్నాను అంటే లైక్ మై బేస్ కలర్, లైక్ పైన నేను ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఏవైనా కలర్స్ వేసినా కూడా అది చాలా మంచిగా కనిపిస్తుంది. అందుకని ఐఎమ్ యూజింగ్ వైట్ పెయింట్. ఒకసారి ఆడిన తర్వాత నేను సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ పెయింట్ కూడా వేశాను. సో ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి. దెన్ లైక్ ఏదైనా ఒక కోట్ రాయాలి. లైక్ ఐ లైక్ కోట్స్ వెరీ మచ్. సో స్ట్రైవ్ ఫర్ ప్రోగ్రెస్ అనేది రాశాను. బికాజ్ హార్డ్ వర్కింగ్ నెవర్ రిగ్రెట్స్ అస్. సో స్ట్రైవ్ ఫర్ ప్రోగ్రెస్. ఎస్, ఐఎమ్ స్ట్రైవింగ్ ఫర్ ప్రోగ్రెస్. అండ్ ఎస్, దాన్ని నేను మళ్ళీ లైక్ బోల్డ్ చేశాను, కొన్ని ఇటాలిక్స్లో లైక్ డిఫరెంట్ స్టైల్లో రాశాను. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ డూడ్లింగ్ సమ్ ఫిష్ జూడులు చేస్తున్నాను. దెన్ దానికి లైక్ దీన్ని జెంటాంగిల్ లాగా నేను చేస్తాను. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కొన్ని వాటర్ ప్లాంట్స్, మాసెస్ అవి వేస్తున్నాను అలాంగ్ విత్ సమ్ బబుల్స్. తర్వాత నేను దీనికి కలర్ చేశాను. ఫస్ట్ బ్లూ వేసాను. ఎందుకో నాకు తెలియదు, బ్లూ ఎందుకు వేసానో తెలియదు. బట్ అగైన్ ఐ డిసైడెడ్ టు చేంజ్ ఇట్ టు గ్రీన్ బికాస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్, రైట్? సో తర్వాత ఫిష్ మూతికి రెడ్ కలర్ వేస్తున్నాను. దెన్ లైక్ వాటర్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడానికి లైట్ బ్లూ కలర్, లైక్ ఇవన్నీ హైలైటర్స్, ఫైబర్ కాజల్ హైలైటర్స్ యూస్ చేసి నేను ఈ కలర్స్ వేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఫిష్ బాడీకి yellow కలర్. ఐమ్ యూజింగ్ క్యామ్లిన్ బ్రష్ ప్యాన్. తర్వాత కొంచెం ఈ ప్రాబబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హైలైట్ చేయడానికి హైలైటర్ యూస్ చేసి కొంచెం హైలైట్ చేశాను. అండ్ ఆ ట్రీకి ఇంకా కొంచెం డెఫినేషన్ ఇవ్వడానికి డార్క్ గ్రీన్ షేడ్ తీసుకొని కొంచెం డెఫినేషన్ ఇచ్చాను. అండ్ దెన్ ఒక సుతిలి లైక్ అది తీసుకొని నేను వెనకాల అటాచ్ చేశాను సో దట్ మనం హ్యాంగ్ చేయవచ్చు. So if you like this video then don't forget to subscribe, like and share.